Hello and welcome back to the bottom. My name is Beast. I think I forgot to set up the goddamn. I think I forgot to put up the sign. Hold on. Okay, false alarm. Basically, I did put up the sign. And also, hello and welcome back to the bottom. My name is Beast. Today we're back with Riddle Joker. Merry Christmas. Today is still the 23rd, officially, but, you know, the day this will come up will be, 4:20 AM on the 25th. For me, at least. So, for a lot of y'alls, it will still be Christmas Eve, the 24th. And hey, some people only celebrate on the 25th, and we'll only see it then. So, then, we'll have it then. So, Merry Christmas to y'alls. For, there's something I want to talk about real quick, because can actually still check the community page about that, because basically there is a stream planned for the 25th, precisely at 8 PM CET, which would be 11 AM PST. So yeah, I'll be streaming either Smash Ultimate, just online with the viewers, or I'll be streaming a Pokemon Nuzlocke randomizer, which I've not yet completely decided on which one I should actually play for that one. So yeah, that's what's going on. So go ahead and go over to the community page if you want to vote. Before you ask, why are you talking about this when the vote says that people want you to record, I really felt like streaming. Just felt like the right thing to do. So yeah, that's why we'll be streaming. I'll even try to get like a little Christmas hat ready, if I can. So yeah. Anyways, Mayu, please go ahead and repeat yourself. ということで、出し物について考えてきた？すみません。考えはしたんですが、なかなかいい案が出なくって。僕も同じかな。せっかくだからアストラルを生かしたオリジナリティのあるものがいいとは思うんだけど、アストラル能力を使わなくてもいいなら目立つのを考えはしたんだけど。何？どんな出し物？握手会さ。握手会？って言うと綾瀬先輩のですか？もちろん。発表祭で物販を行い CD を買ってくれた人と握手をすることでドドーンと大儲け。God fucking damn it. 初の商業的活動としても注目を浴びると思うんだよね。I feel like there's a reason why she hasn't, so you probably shouldn't think of this. Wow. Didn't expect you to have a mind for business. なんか嫌な言い方。金の亡者ではないけれども、学生のイベントとはいえ赤字を垂れ流すってのも良くないと思うだけさ。費用にも限界があるわけじゃないか。それなら回収を見込める出し物の方が予算枠も規模も大きくできる。規模が小さいと地味になりがち。人目を引くのも難しいと思うんだよね。一理あるね。もちろんアイディアでカバーすることも可能だけど、予算があるに越したことはないと私も思うよ。でもその場合、綾瀬先輩に負担を強いることになりますけど、そこら辺はどうですか、綾瀬先輩？絶対嫌です。笑顔なのに怖い。そんな怒らないで。断られるとは思ってたから言っただけ。冗談、本気じゃない。だからそのオーラをしまって。怒っているわけじゃありませんよ。でも
グッズを作ったり握手をしたりするのは恥ずかしすぎます。そもそもそういう活動はしたくありません。 Yeah, meet and greet would make it way too easy for strangers to come into contact with her, too risky. And even then, it's a bit too money-focused for a simple school fair. I doubt the school will approve. 本人の意思を無視するわけにもいかないから握手会は却下とすると、二条院さんは何かある？私は時代劇とか。時代劇？舞台でですか？舞台でもいいし、ゲリライベントみたいに路上でしてもいいんだ。盾を一度やってみたいなって。If we try and create some special effects with our abilities, we could probably make something pretty eye-catching. Well, we'd certainly notice almost instantly if Mitsukasa disappeared. And doing it out on the sidewalks would allow us to constantly be on the move, making it that much harder to track us. Could potentially work depending on how we do it. でもスオが言っていた予算の問題があるな。失礼していた。さすがにチケットを売るわけにもいかん。時代劇ってなると衣装とか小物とか結構いろいろ必要になりますね。時代劇にこだわらなければ盾はできると思うけど。盾はちょっと難しいかもしれません。そうだね。やはりか。練習も必要だしな。それもあるけど、それより問題はアストラルを暴力的な行為に使用してるって印象を与えかねないところ。もちろん演出だと分かっていてもね、気にする人は気にしちゃうから。学院に認めてもらえない可能性がありますね。そうか、確かにその通りだ。私の意見は取り下げるから忘れてくれ。有原先輩は何かアイディアはありませんか？ How about a cafe that serves light meals? Could have Mitsukasa be a cook and keep the kitchen separated from the guests. Be a much easier option as opposed to a food stall. Just have to hope everyone will be on board with doing something this simple. なんか不満そう。なんで提案したサトルがそんな顔してるの？ That's nothing. すまん。発表祭は中止にはできない。許可も下りなかった。I'm guessing it's because the evidence would just be too traceable, like you said. それもあるが、上はむしろ発表祭に積極的だ。Why? Shouldn't have any reason to care. そうでもない。うちの設立に関わった上の連中はアストラルに対して肯定的だ。つまりその手の企業ともつながりが深い。You're telling me they can't cancel a festival for the simple reason of it'll piss off their friends? いや、理由はしがらみだけじゃないんだ。What, is he meaning to tell me that they directly benefit in some way from the fair taking place? It's obvious the COS students and companies would be invested in the fair, but government officials that head a secret organization, nothing comes to mind. They really care about something as puny as a school fair. Also, there's one other thing that's been bothering me. Dad's almost speaking like he's grumbling. His tone is evasive and dismissive. Does that mean he's against the higher-ups' decision? Can't be happy that they'll essentially be exposing Mitsukasa to danger. Right. Essentially exposing her to danger. No, they're planning to use Mitsukasa as bait? アストラル使いの行方不明について手がかりがつかめない。上はそのことを憂慮している。このまま放置はできない。I understand that, but I understand that, I really do, but using her as bait? She's a civilian, for Christ's sake! もちろん理解している。俺も同じ気持ちではあるが、上も本気だ。Here's the thing, though. They better fucking get the entire force to
patrol the goddamn the school perimeter. Because by fucking god, they're actively putting civilians at risk here. Which is not something you should do when you're a government organization. Can you refuse? 首が飛ぶ。 Mean that metaphorically? 上の機嫌が良ければ比喩で済む。悪ければ言葉通りの意味になる。そして代わりの誰かが作戦の指示をする。その場合、お前とナナミがどうなるかもわからん。もし作戦の邪魔になると判断されれば、本当にすまないと思っている。だが。 No, we can't refuse. It is an option. We'll just have to protect her to the best of our abilities and hope for the best. 情けないが、そういうことだ。 Alright, so the situation just doesn't sit well with me. Protesting their decision won't solve anything. I'd just essentially be griping and complaining to Dad when it's not his fault. If I want to use my time productively, I should start crafting a plan to protect Mitsukasa on the day of. So, since she's to be the bait, I'm assuming we'll have to get her face to face with them. そうだ。食いつかせなければならない。 There's no way in hell me and Nanami will be able to handle them alone. 分かっている。以前にも言った通り、当日は応援を回す。拒否権がない分、本腰を入れることには文句を出さない。なんとかする。そこ。Oops, thanks. I think we should probably shy away from anything too elaborate. Our lack of experience would just make it that much easier for us to screw up and get hit by a bunch of unforeseen problems. 一理あるね。 It may seem a bit cliched, but going with something tried and true is the best way to avoid disaster. 奇をてらわず王道での勝負か。定番のいいところは赤字になりにくいだろうってことだね。となると軽食も焼きそばとかたこ焼きとかカレーとかフランクフルト、焼きとうもろこしとかも定番で簡単そうですね。あとワッフルとかクレープとか、それぐらいならスイーツ系もよく見かけたよ。ただ定番であるがゆえに他の出し物と被りやすい部分をどうするか。 It's the fact that Ayase is gonna make it. アストラル能力が絡められれば唯一性を演出できると思いますけど。喫茶店にアストラルか。あ、そっか。もしかすると式部先輩？ちょっとお姉さんにアイディアがあるんだけど、いいかな？ Mayu leads us out of the dorm, to the school building, and then to the pool. それで先輩、先ほど言っていたアイデアについてなんですが。私も基本は喫茶店でいいと思うよ。全く新しいことをするよりも分かりやすくて変な事故も起きないだろうしね。それでアストラルをどうやって絡ませるんですか？あ、能力で軽食を作るとかですか？ライブクッキング的な感じで。もしくはアストラルで注文の品を運ぶとか？二条院先輩の水の操作や綾瀬先輩の力でも運ぶことができそうではありますね。それもいい案だけど、その場合2人が働き詰めになっちゃうよ。休憩する暇もないぐらい。ああ、そっか。とするとライブクッキングでも同じ問題がありますね。お客さんが入ってる最中にアストラルを使うのは現実的じゃないと思うんだよ。2人に負担が集中しちゃうから。I agree, Mitsukasa and Nijuin are the only two among us that have flashy abilities. What do you propose then? 準備段階で使うってこと。もったいぶっても仕方ないから言っちゃうけどね。テーブルと椅子をアストラル能力で作っちゃうのはどうかな。テーブルと椅子を作る？そんなのどうやって。まさか水で木を削るなんて言いませんよね。もちろんそんなこと言わないってば。そうじゃなくて水そのもので作るんだよ。おー、
なるほど。調度品なんかも作れるといいかも。そういうのって可能なのかな？ Whoops. 私の力では細かいこと、例えば座りやすい椅子のための曲線を作れと言われると少々難しいな。 Plus, it placed a lot of stress on you. You'd have to maintain those shapes for the entire time. そもそも水の椅子に座ると濡れちゃいますよね。 Not if there's a film of astrons between you. その意見はごもっとも。でも私の能力を使えばその心配はないのさ。手順はこう。まず椅子を準備して、私が能力で透明な壁を作って包み込む。 Whoops, fuck. 椅子を取り出す。多分かなり取り出しづらいから三笠さんの力で引っ張り出してもらう。これなら多少重くても可能でしょ。ええ、おそらく家具の範疇なら大抵のものは動かせると思います。よかった。で、最後に二条院さんに水を満たしてもらって蓋をする。こうすれば周りからは水の椅子があるように見える。でも透明な壁があって水に触れることはできないから濡れることもない。なるほど。確かにそれは面白そうですね。アストラル能力のアピールにも使えそうです。てなわけでちょっと試しに作ってみようか。そのためにわざわざプールまで来たわけだしね。そうですね。まず試してみましょうか。では早速。これで完成。おー、すごい。本当に椅子の形をしてますね。でも思ったよりも透明ですね。あ、いや、それが普通だとは思うんですが。それなら本番は分かりやすく水に色をつける方がいいかもしれないね。じゃあ解除するから離れて。A sec later, the chair collapses and a puddle forms at the poolside. 面白いとは思いますけど、式部先輩一人に負担を強いることになりますよね。そこら辺も大丈夫。この学院の研究の一つに能力の維持をさせるものがあるんだよ。これは変化したアストラルの状態を維持させるものなんだけど、維持といっても完璧に固定することはできなくてね。本来は私の能力を解析して固定させようとしてたんだけど、これがなかなか難しくって、結局アストラルが元の状態に戻るのをできる限り遅滞させる効果になったんだけど、これはこれで結構便利なところもあって。ごめん、話が長くなったね。とにかく放っておいても半日ぐらいは勝手に維持し続けることができるってこと。そんな便利なものがあるんですか。なるほど、あれか。私も使ったことがある。本当にその状態が維持されるんだ。 Oh yeah, I remember her mentioning she used that to create her water threads. 何でもかんでも維持できるわけじゃないんだけど、今回みたいな使い方なら問題ないよ。で、どうだい？面白いです。それなら喫茶店そのものに来らなくても十分他にはないものになると思います。僕もいいと思いますよ。それなら準備段階を除けば力になれそうですしね。二条院さんと三笠さんは？私に文句はありません。ぜひ参加させてください。私も問題はありません。それぐらいの使い方なら負担になることもありませんから。私もいいと思います。 Sorry about the yawn. 特に反対意見がないのなら、私の案を採用するってことでいいのかな？はい。よかった。他には何も思いつかなかったから、ダメって言われたらどうしようって不安だったんだよね。よかったよかった。じゃああと決めなきゃいけないのはメニューだね。コーヒーはお姉さんにお任せ。美味しいコーヒーを準備するからね。紅茶とソフトドリンクは準備しないとね。あと軽食の内容ですね。
喫茶店ならサンドイッチとか？加熱しないものって食中毒を起こしやすいんじゃなかったっけ？それは私も聞いたことがあるな。加熱するものの方が安全だと思う。だったらやっぱり焼きそばとかですか？焼きそばならお好み焼きも作れそうですね。そういうメニューだと僕は嬉しいけど、女子の受けはあんまり良くないかも。クレープは？焼きそばを炒める鉄板でクレープなんかもできそうじゃない？ Oh, my back hurts. That felt weird. 個人的にはお肉、ステーキとかいいね。 Remember, serving others isn't just about what you want to eat. そもそもステーキは予算的に難しいと思いますけど、あとはパンケーキぐらいならできるかもしれませんね。パンケーキにクレープか。話には聞いたことがあるが食べたことがないな。女子には受けそうですね。この際できそうなら全部やっちゃえばいいんじゃない？でもメニューを増やしすぎると、それはそれで当日が大変だと思いますよ。それもそうか。調子に乗りすぎない方がいいか。でもパンケーキとクレープなら分量を変えるだけで材料にそんなに差はないと思いますよ。ほほう、詳しいね。もしかして料理ができる感じなのかな？ある程度なら。ここに来るまで家事は私の担当だったので、一応。だったら調理を担当してもらえないだろうか、ななみくん。私もいいと思う。いくら簡単って言ってもお客さんに食べてもらうものだしね。ずさんなものを提供するのは良くないね。だからななみちゃんさえ良ければ。はい。私なんかでよろしければ。でもお父さんもサトルくんもパンケーキやクレープを食べたいとか言ったことないので、実際に作ったことはありませんよ。それに普通の鉄板で作るとなると、パンケーキはまだしもクレープは丸く焼くのが難しそうです。だとしても普段から料理をしてたんでしょ？それは重要な経験だよ。そう？そんな大した話でもないんだけど。焼きそばやお好み焼きは作ったことあるんでしょ？なら十分だよ。ぜひともお願いしたい。負担になるとは思いますけど、お任せできるなら安心です。わかりました。頑張ります。料理の材料なんかも任せてしまっても？はい、大丈夫です。ちゃんと全部考えておきますね。ありがとう。でもさすがに一人きりだと手が回らなくなりそうですから、お手伝いしてくれる人が欲しいです。Would you like to work at the kitchen with her, Mitsukasa? I mean, with you as a waitress, it might almost turn into a meet and greet with all the people trying to talk to you and shake your hand and all that. いくらなんでもそれはありませんよ。アイドル活動をしてるわけでもありませんし、以前に買い物に行った時も騒ぎになったりしなかったじゃないですか。さすがに握手会はないとしても、綾瀬先輩と話したくて何度も呼ばれることはあるかもしれません。三笠さんさえ良ければ厨房でいいと思うよ。どのみち誰かがやるんだから。いや、むしろ三笠さんお手製という歌い文句の方が評判がいいかもしれない。これは売れる。男どもが食いつく。そういうのは却下です。そうだね。せっかくなんだから老若男女のお客さんに来てほしいよね。売れそうなのにな。本人が嫌なら仕方ないけどさ。にしてもなんだか楽しくなってきたな。純粋な喫茶店とは違うけど結構大規模にできそうだし、これは当日が楽しみだよ。焼きそばにお好み焼きっていうと、喫茶店っていうより海の家なんかを想像しちゃいますね。海の家。Don't. そうだ。 Don't. いいこと思いつきました。
I know what you're planning, Chisaki, and I'm telling you right now. Just stop. 水を使うんですから、出店場所はこのプールがいいですよね。That is not what I was expecting. そうだな。プールがそばにある方が助かりはするな。The pool, let's see. Might actually work pretty well in our favor. There's only one entrance, plus all the windows are located near the ceiling, probably to prevent perverts from peeping. Also, unlike normal classrooms, it's very wide and spacious. Seems fine as long as we get permission. だったら、店員はみんな水着というのはどうです？ That's the thing I was fucking scared of. 水着？水着喫茶ですよ。水着喫茶。破壊力のあるフレーズじゃありませんか？うん。男としては興味を持たざるを得ないね。Kyohei, I'm going to chuck you into the pool. 何を同意しているんだ。ちさきちゃん、先輩もちゃんとした男なんですねみたいな目をやめてくれないかな。She's going to die. Actually, look at this screenshot without context. It looks like she is very much in danger. Not because he's angry, but, you know, the kind of stranger danger. 気のせいですよ。気のせい。本当に失礼しちゃう。Dude, maybe you should stop pouting like a cute girl before you go complaining about stuff like that. サトルまで。水着で給仕をするなんてダメだ。そんなの発表祭にふさわしくないぞ。別料金で写真 OK までしてしまうなんてまるでいかがわしいイベントみたいじゃないか。 No one said anything about photos. 誰も写真までは言ってないんだけど。意外とそういうのに詳しいですよね、二条院先輩。 You just keep shooting yourself in the legs every fucking time. 詳しくない。そんないかがわしいイベントなんて全然知らない。そんな目で見るな。リドルジョーカー。 Like, I just want them to actually go for the bikini cafe. Not because I want to see them in the bikini. I mean, I do want to see Mayu in a bikini, but that's beside the point right now. Just because I really want just Satoru to just stand near the entrance. And every time a new customer comes in, like, I don't know, Mayu, like, greets them. Well, hello, welcome to our bikini, welcome to our cafe. Go ahead and take a seat, and please do not take a photo, or we'll have to call the bouncer. Just stands over the, like, intimidate, and it does not work because he apparently is a lanky fuck while wearing clothes. So I suppose he would just stand there in, like, swimming trunks, since we do know that his clothes seem to hide his build. Now that we decided on what to do, the next step was preparing. It turned out to be a lot more work than we expected. When applying for permission, we had to give a live demonstration showing how exactly we'd be using our abilities. They saw no safety hazards and also deemed it as appropriate for the fair. Because of this, we also gained permission to use the pool. They also required us to state what we'd be making and how and written application. So we had to settle on a menu pretty quick. After getting all the recipes, we next had to figure out where to buy everything from, how much money it would cost, and also what utensils and cookware we'd need. Basically a whole bunch of tiny things like that. I've never participated in one of these events, so I was entirely unprepared for how much work it would take. But my excitement was growing by the day. And I wasn't the only one. するよ。みんなで喫茶店を。はあ、あれか。三笠さんや二条院さんが参加してるやつ。当日は客として行くからな。おう、俺も行くつもりだぜ。料理もうまいんだろ。
そりゃもちろん。そこいらの店には負けないはずさ。いっぱい食べて飲んでしっかり宣伝してよ。宣伝なんて必要ないぐらいにはもう知れ渡ってると思うけどな。確かに。なんせメンバーが派手だもんな。知ってれば俺も手伝いたかったぜ。2人は何かするの？おう、アストラル能力を利用してバルーンアートをするぜ。へえ。ねえねえ、当日は一緒に回らない？うん、もちろんいいよ。どこに行く？私、この舞台を見たいんだけど。そういえば三笠さん。はい、何ですか？今年もライブやるって聞いたけど、本当？ええ、そうですね。でも一般の方が帰ってから最後の1曲だけです。ライブイベントというわけじゃなくて閉幕のセレモニーの一環です。1曲だけなんだ。そっか。今年は喫茶店もやるんだっけ？大変そうだね。そちらは一人じゃないのでみんなで一緒にやるのも楽しいですよ。両方ともちゃんと行くからね。楽しみにしてる。ありがとうございます。 After she's finished talking to them, I go up to her. So you're doing the live performance again, huh? 頼まれてしまって。 Guess the cafe wasn't enough for them. Well, that makes sense. They wanted to be front and center. そっちは平気というより、むしろ歌を披露するより反応は上々でした。発表祭の訪問者にアストラルを身近に感じてもらえるいい企画だって言われましたよ。 Then why'd they make you do the concert too? 先生ではなく執行部からの要請があったんです。発表祭のアンケートで学生が期待していることに上がったって。それで肩書きだけとはいえ会長ですから、これぐらいは。 Yes, that's one more thing for everyone to get excited about. But it'll be completely and utterly ruined if something were to happen to her. Still having second thoughts about their plan to use her as bait. 一応できました。これが喫茶店で出すメニュー。焼きそばにお好み焼き、クレープにパンケーキです。 Honestly, God, something else they could make is they serve drinks. And actually, I don't know if she has the necessary control because actually I don't even know if it's general liquid, because if it was general liquid menu manipulation, just like they just put a glass on the table for everyone, and whenever someone orders something, Hazuki just kind of like makes the liquid fly into their cup. いい But ね。 I doubt that would work. 盛り付けにもこだわっててプロっぽい。食べ歩きじゃなく席に座っての提供なので、そこら辺も多少こだわった方がいいかと思って。うん、そういう部分でも違いが出るのはとってもいいことだと思うよ。やっぱり問題は味で、喜んでもらえるといいんですが。そんな心配するような感じじゃなさそうだけど、匂いからして美味しそうだしね。ですね。味見をしてみてもいい？どうぞ。じゃあいただきます。私もクレープをいただきます。なら僕は焼きそばとお好み焼きの味見を。家族以外の人に食べてもらうって予想以上に緊張する。おいしい。ふわふわでバターの風味もあって本当においしい。そんなお世辞はいいよ。お店で出すものなんだから忌憚のない感想を言ってくれても。お世辞じゃないってば。十分お金を払う価値があるよ。クレープも美味しいよ。もちもち、しっとり。これは確かにお金を払う価値はあると思う。わしずって確かに不便にならない程度のお店はありますけど、スイーツのお店なんかは不足してますよね。確かに。
私もパンケーキの味見。じゃあ私はクレープを。おいしい。ありがとうございます。いいよ、美味しいよ。このお好み焼き、周りはサクサクなのに中はふっくらでベタっともしてなくて、焼きそばもまろやかな感じでいいと思う。ななみちゃん、思ってた以上に料理上手だね。そうですか。ありがとうございます。はい。こんなに褒められるなんて思ってなかったので、何と言っていいのか。この味を維持できるなら、それだけで評判になりそうなもんだよ。そうそう。もし忙しくなってもこのクオリティを維持できそう？実際にやってみないとわかりませんが、特別時間をかけたわけでもないので、できると思います。三笠さんはどう？調理できそう？一応レシピはもらっています。特別難しい工程はありませんでした。下ごしらえさえ終わらせていれば、多分。まあ当日は手伝えるところは手伝うから。本番の不慮の事故やヘルプに備えて、私たちも調理の練習をした方がいいかもしれないね。 Okay, who's gonna be the one that's absolutely horrible in the kitchen? There's gotta be at least one. ななみちゃんの料理があれば満員御礼間違いなしですからね。やめて、そういうこと言わないで。心臓がドキドキしてきた。プレッシャーが。緊張するには早いよ、ななみちゃん。それは分かっているんですが。わかる。その気持ちはわかるぞ、ななみくん。私も本番のことを思うと胃がキリキリする。接客をするなんて初めて。もし粗相をしてしまったら、それを想像すると胃が。何かあってもお姉さんがちゃんとフォローするから。って言っても接客業の経験なんてないんだけどね。調理班がお試しをしたみたいに、我々給仕班も練習をしておいた方がいいのかも。シミュレーションをしておくのは確かに重要だね。じゃあちょっと試してみるとして、有原先輩、給仕の練習をしたいのでお客さんの役をやってもらえませんか？ You want me to do? はい。 Want me 今 to? 回の模擬店のメンツを考えると、客層は男の人が多くなると思うんですよ。僕も男なんだけど。まあまあ、それはそれ、これはこれってやつです。というわけで、Well, that's that. This is this. So let's just move on. どういうわけなのさ。バックログ画面だね。いや、まあなんとなく言いたいことは分かってはいるんだけど。お願いできますか、先輩。 Sure, I'll help. I'm also part of the team, so I gotta do my part. ありがとうございます。 So who's gonna be my waitress? そうですね。フロア担当は式部先輩と二条院先輩、それに私と周防先輩もですね。僕はパスでいいよ。サトルが相手だと緊張しなくて練習にならなさそうだからさ。 True. 先輩は誰からがいいと思います？ Mayu. I don't Mayu. 私？ By the way, フローチャート something 画 someone 面です。 told me. Hold on, there's a third. No, that is only two, but it looks like there should be a third. This does not look like a two-way fork. Looks like a three-way fork.
Also, apparently, on the shopping trip, here, this one where you go check on Nanami instead, that's apparently also the choice to go for Chizaki's route. So, Nijrin seems really nervous, so I think we should let her go last. 胃薬が欲しい。わかりました。二条院先輩のことは私に任せてください。緊張をほぐしてみます。That works. じゃあこっち I'm は gonna break こ my っち back real で quick. ちょっとやってみようか。 Before we start, do you have any waitressing experience? She literally says she doesn't. ないね。My back. What do you do? What you do for all your previous fairs? 見て回ることはあっても出す側に回ったことはない。初めてだよ、こういうのは。 Okay, there we go. Sit back down. Turn the camera back on. On it. I'm sorry about that. I don't know why I did that. Jump scare. Oh, really? Hold on. Ah, that's the quick loads that show up there. そんなに意外？ Not a food stuff or anything, but you have your lab, so I kind of expect you to present research or something. 私の研究って大々的に発表するようなものじゃないからね。まあ、そういう話はいいから。Fun. So それより今はウェイトレスの Sorry シ for ミュ that. レーション。 Right, sorry. それじゃあ Oh no. 社長さんお久しぶりね。What in God's name is that accent? いらっしゃいませ、まゆです。お隣失礼しますね。 That's a hostess. This isn't a hostess club. お客さん、こういうお店は初めてですか？ Now you've moved away from food and drink altogether. ダメか。ウェイトレスってやっぱり意外と難しいものだね。None of those impressions were waitress. I don't want to assume, so I'll ask. Are you being serious? まさか、いくら私でもそこまで変な勘違いはしないよ。今のはいわゆるウィットに富んだジョークってやつさ。The word you're looking for is sexual, not witty. ナイス辛辣なツッコミ。スルーされたらどうしようかと思ったよ。ありがとう。 Can you please take this seriously now? ごめんごめん。わかってるよ。じゃあ始めるね。いらっしゃいませ。お客様はお一人ですか？こちらにどうぞ。ご注文はお決まりでしょうか？ Yes, I'm ready. Can I have a coffee and a pancake, please? コーヒーとパンケーキですね。かしこまりました。ご注文は以上でよろしいですか？すぐにお持ちいたします。 Oh, not bad. そりゃあ今ぐらいの対応なら特別なことをする必要もないからね。 I think she'll be just fine. Food and drinks is what I'm more worried about, honestly. Come to think of it, how's the coffee and the tea situation coming along? I'm sure you can handle it all by yourself. 問題ないよ。満員御礼でもコーヒーや紅茶がなくなることはない程度には準備してるから。 Great. Well, not if we get 0 customers, that'll be a disaster. それは喫茶店に限ったことじゃないよ。 True. But
feels bad when you end up with a lot of leftover stuff and nothing to do with it. コーヒーや紅茶に関しては私が引き取るから気にしないで。研究室で飲むから。材料やソフトドリンクは寮の食堂なら引き取ってくれるかも。Ah, yeah, I didn't think of that. まあまあ、やる前から失敗の尻拭いなんて考えなくていいよ。考えるなら成功させる方法でしょう。From what you showed me, I think we'll have no problems with succeeding. ありがとう。でもさすがに料理は経験が必要だからちょっと不安だよ。いくら接客がメインとはいえ、必要があった時にちゃんとヘルプができるかどうか。Or you can't possibly be worse than me. I really gotta practice making coffee and tea. Experience is crucial. As much as I'd love to leave it all to Mayu, one of us who is experienced, I can't. If she did that, I'd have to be a waiter. I want to stick near the kitchen as much as possible, ideally from a spot where I can keep an eye on everything. それに関してならお姉さんが教えてあげるよ。と言っても自己流だから選ぶれるものでもないけどね。I disagree. Your coffee's amazing. I love it. It'd be my pleasure to learn from you. わかった。それじゃあすぐに準備するね。というわけで、まゆ流美味しいコーヒーの入れ方です。I'm ready to go. まず重要なのは一つ一つ丁寧にやる。はしょったり適当にしないこと。Got it? ドリップのペーパーの底と端っこを折ってドリッパーにぴったり合わせる。で、ひいた粉を入れる。1杯につき 10g。 これもちゃんと測らないとダメだよ。Right. 沸かせたお湯なんだけど、沸騰してすぐに止めず少し放置して落ち着かせるの。火を止めてからも時間を置く。その方が抽出に適した温度になるんだよ。で、お湯を注ぐんだけど、まず中心にお湯を細くして置くような気持ちで注ぐ。大量に注いじゃダメだよ。あとこの時端は絶対に濡らさないようにね。Yeah, I've heard that it leads to off flavors, right? そうそう。だからこうして中心の方だけで、盛り上がってきた状態でしばらく放置。落ち着いたら残りのお湯を注ぐ。中心から外にのの字を描くようにゆっくりと。でもやっぱり端にはかからないように注意して。お湯を切らないようにしながらゆっくり注いで、予定の量が抽出できたらドリッパーに残ってても外す。これで完成。急ぐ必要はないというか、むしろゆっくりやることの方が多いから落ち着いてやれば大丈夫だよ。Yeah, the individual steps really aren't very difficult. Keeping the edges completely dry might require some practice, though. それでできるならカップも温めておくの。これが結構重要で、美味しさって変わったりするんだよね。なんてね。偉そうに言ってはみたけど、コーヒーの美味しさって豆の段階で 80% 決まるらしいよ。Ah, really? そう。だから抽出は基本通りに。変なことしないのが一番なの。You know what? In case I won't get a thumbnail again, this part that I want to use, because fuck none of me. I just like yoink this. I mean, it does look adorable after all, so let's just have that in the background. だからね、変に気張らないでいいんだよ。Yeah, I feel more confident about this now. Thanks. よかった。はい、完成。
Smells amazing. Have you always loved coffee, Mayu? そうでもない。子供の頃は美味しいとは思ってなかったよ。I still hate coffee, myself, in my opinion. Oh, and how'd you develop such an attentiveness to 店 quality? 長が好きだったんだよ、コーヒー。頼まれて入れてるうちに私もハマっちゃって。Huh. Was he really such a coffee aficionado? He didn't seem like one. そうなのだよ。外をうろうろしてばっかりだったサトルくんは知らないかもしれないけど。This conversation is going in a bad direction. Better hurry up and change the topic. Are you sure you want me to have this cup of coffee? 今話題を無理やり変えたね。それぐらいはお見通しだぞ。So can I drink the coffee? コーヒーはもちろん飲んでくれて構わないよ。ちょっと待って。She picks up the cup and starts blowing on the coffee. これぐらいかな。はい、どうぞ。これぐらいが飲み頃だと思うよ。Thanks, but can I ask you something? 何？どうかした？ You aren't going to actually do that for the customers, are you? それって何のこと？ You know, putting the coffee off by blowing on it. For the cherry on top, a cute girl is gonna blow on your coffee so it doesn't burn your tongue. It's kind of added service that would be a big hit with a certain crowd. They'd even be willing to pay for it, I'd bet. ごめん、ついそんな特殊なサービスはしないよ。さっきのは昔の癖が出ちゃっただけ。Oh? 小さい子たちが味見させてほしいって言ってきた時にこういうことを。こういうの気になる方だった？ごめん、入れ直そうか。Oh, I'll drink it. But, I'm not a little kid. Didn't have to do that for me. だからごめんってば、バカにしたわけじゃない。でもWhat? That laugh is scaring me. ただの思い出し笑い。そういえば昔もどっかの誰かが自分は子供じゃないって食ってかかってたなーって思い出しちゃって。This is why you don't want people to know what you were like as a kid. I never thought a few embarrassing stories could give someone this much control over you. はいはい、ごめんなさい。もう言いませんとも。I'm relatively open about this because I was a fucking brat as a kid. Like, by God, like, I very much like. I was like around the back of the 3rd grade. Here's the thing: I didn't immediately move on from kindergarten to 1st grade. I went one year in like a little like special school. I don't know how to fucking phrase it. Sounds like I went to like I got talking is hard. Like I got some kind of like mental illness or something, so I gotta go into special class or something. It wasn't because of ADHD, and basically it was to ensure that my growth wouldn't be stunted. So basically that's why I spent 1 year at like a different school before actually going to first grade. And so in 3rd grade I should have been I was as old as kids in 4th grade, and some of the 4th grade kids were bullying my back then already scarce friends. So I beat the shit out of them. Which at that point became a daily occurrence. Not because, yes, beating the shit out of others is fun. No, because they would continuously come back to challenge me again. And I would beat them up again. And I'm still confused about what the fuck happened there. Anyways, それより遠慮なくコーヒーをどうぞ。Okay. I feel the taste of coffee spread throughout my mouth as I take a sip. It has a refreshing sourness and richness to it. どう？ Amazing. You know how to make coffee. ありがとう。でも当日コーヒーを入れるのはサトルくんなんだから、味わってるだけじゃダメだよ。I know. Could you go over the steps one more time for me?
お姉さんにお任せ。 Improvements were made, and throughout our preparations, we were getting closer and closer to the big day. But yeah, seeing all the excitement around me is starting to weigh on me. Need to do something. Hold on. None of me mentioned this once before, but we of the SFD are usually the ones to strike first. This mission, in contrast, is a bodyguard mission. Not only are we inexperienced, we know next to nothing about our enemies. Dad has to be aware of this. I know he'll send in as many of our agents as he can. Still, he can't guarantee Mitsukasa's safety, and I hate that. If only we could seize the initiative somehow. I want to play the waiting game. I want to be the one to strike first. And doing that might only put Mitsukasa in more danger. Honestly, I just want everyone to be able to enjoy the fair. I can picture all of my friends' smiles. They're all so excited, working their tails off to make this a success. But if something were to happen, it would all be ruined. I just can't bear the thought of that. Come on, think. There's gotta be a way to strike them without exposing Mitsukasa to danger. Something, anything. Ah, goddammit, I can't think of anything at all. I don't know if it's my inexperience leaking through or what, but I can't think of a single damn plan. I have no right to complain when my fuck-up was what caused this whole mess in the first place, but still. Like, our whole reason for sneaking in here was to use the AIMS database to find the person who created the counterfeit's money. Right, we came here to find him, that guy! That flash of insight energizes my body like an electric current. I bolt up out of my bed at once. I then throw off my pajamas and take out a special uniform I keep hidden. That outfit being my SFD uniform that has the equipped stealth function. After changing into it, I open my window and leap out. Oh, the poor guy again. Wake up. Wake up, I said. 何夢いやでもなんか前にもこんなことが Alright, we're back in here. Fucking weeb. Took you long enough. やっぱりまた Man, he's scared shitless. Well, his fear's pretty warranted considering what I did to him. Which I did with the intent of scaring him, so I guess his reaction is a good sign. Should probably keep up the same act as last time, otherwise it'll raise questions. Oh, pipe it down, will ya? I ain't here because of the damn money shit. I just want to discuss something. 話僕にですか Uh-huh. Need your help, kid? 僕の力って偽札なら Are you listening? I already told you it wasn't about the money. And don't worry, ain't nothing criminal either. それじゃあ一体 I want you to help me protect どう someone. いうことですか A girl's been targeted by some real nasty fellas. The power you got could come in real handy. If you want more details, then you're gonna end up neck deep in the swamp. Ready for that? いえ結構です遠慮しますすみません Shame, your ability'd be a real big boon to us. ごめんなさい許してくださいそれよりもさっきの話ですけどもしかして僕の能力で幻覚を見せるってことですか Yep. 無理ですそんなの怒らないで He interpreted my silence as seething anger. I could correct him, but that would honestly just make this longer. 手伝わないわけじゃなくて僕の能力じゃ無理なんです僕 Explain. の能力はそこまで強力じゃないんです僕は相手を騙せるけど偽物を作れるわけじゃないので Sure you can. You made counterfeit money, didn't you? さっきも言いましたが偽物を作れるわけじゃない相手を騙すだけ騙したあの二人以外にはただの紙切れにしか見えないんです
あれも人間の場合は身代わりが必要です。物や人形を人だと思わせるのは無理です。Okay. Basically, Suga Hideto's ability only operates on a mental level. You can't actually create an illusion of the person Mitsukasa Ayase. All you can do is make a person think that someone else is Mitsukasa Ayase. So to take away is this. And the fellas you're fooling need to be within the area of effect of your ability, right? そういうことになります。すみません。 Every S ability has what we call an area of effect. Mine, for example, doesn't extend beyond my own body. The enemy's is similarly limited. You can only heal someone within physical touching range. But clearly the misconception doesn't wear off if they leave that area afterwards. Tell me, what does it take for it to lose ちょっ effect? としたきっかけですぐに違和感や猜疑心を抱かれたらあっけなく、あの偽札だって手触りがおかしいとか思われたら、その時点で誤解は解けてました。 How would that translate to the misconception of a person's identity? 多分触られた時に見た目と大きく違っていたり、声が違っていたり、そういうのを気づかれた時点で解除されると思います。 Sure won't be easy to create a substitute for Mitsukasa. But what if it's only for a short period of time? If you can manage to fool them for a few minutes, then it could prove to be quite effective as long as we use it at the right time. The main thing we have to take into account is the area of effect. Would a higher link value increases area of effect? I don't know if it's could activate it, and no, her link value is incredibly high, but I should operate under the assumption that covering the entire school is impossible. So we still trembles in fear despite my silence. Don't be so scared, kid. I ain't gonna hurt you even if your ability can't help us. But I just might have to if you haven't learned your lesson and try something stupid again. それはもちろん、あの偽札のことを許してもらえるなら、僕にできることなら何でもしますから。 Oh, you can't take that back now, you know. I'm gonna have you do a little something for me. すみません。何でもって言いましたけど、これ以上罪を重ねるようなことは。 Chill out. It ain't gonna happen as long as you cooperate. I was serious when I said we're protecting someone. Also, this is gonna be a one-time thing. After it, I'll never hear from me again. 偽札のこと蒸し返さない限り。Uh-huh. わかりました。僕は何をすればいいんですか？ リドルジョーカー。 Everything is proceeding as planned. We'll still be running the cafe. わかった。こちらも問題ない。搬入される機材や材料については事前に確認を行っている。業者に不審な点は見当たらなかった。もちろんしっかり遡って調査しているからな。喫茶店の詳細についてはどうだ？もし変更があれば些細なことでも念のために教えてくれ。 None that I know of. The kitchen has been installed and it'll be sectioned off for the rest of the cafe area as planned. Cafe area. Other furnishings such as chairs and tables will be made on the day of the fair, but we already have a layout. The only question left is how many people we'll actually get. That's something nobody will know until the day of. わかった。こちらも予定通りだ。明日はそちらに応援を送る。 What about the matter we discussed the other day? 全部話はついている。作戦も立案済みで承認も得ている。 Great, thanks again for that. あ、そっちもよろしく頼むぞ。 Yeah. Finally here. Tomorrow. My nerves are running high. Is this plan really going to work? If it fails, then guess I'll walk around for a bit. あれ？サトルくんじゃない。 Hi, Maya. What are you doing out here? 明日の模擬店のイメージトレーニングをね。 All by yourself? 接客の練習じゃないから。いつ何時ヘルプを頼まれてもいいように、
調理のレシピを再確認してたんだ。Are you actually practicing making the dishes? いや、それはさすがに。作ると食べなきゃいけないけど、食べるといろいろと大きな影響を及ぼすから。Alright. Okonomiyaki and yakisoba sit in your stomach for a while, and the sweet dishes themselves contain a lot of butter and sugar. だからイメトレだけしてちょうど部屋に戻るところだったんだよ。で、サトルくんは何してるの？まさか女の子の部屋に呼ばいとか？ Why would I be out here if that's what I was trying to do? 冗談だってば。でも一体というか、なんだか顔が怖いよ。Am I really? そうだよ。眉間にシワが寄ってる。Well, that's nothing. I was just feeling kind of restless, so I decided to walk around the dorm some and see if that helped. でも、その割には。ねえ、ちょっと一緒に来てくれる？ Wait, hold up. Despite the fact that she asked me if I wanted to, she drags me up the stairs entirely against my will. From the first floor to the second, to the third, and finally to the fourth. Hey, what are you doing? Guys aren't allowed on the girls' floor this late. 緊急措置。話したいことがあるから、今はいいの。I'm not sure it works that way. Maybe she was the dorm manager, but she's not. I can't make a fuss, otherwise I risk someone coming out and seeing us. So I decided to comply and follow Maya to her room. Are you gonna explain what this is all about now? I sure hope you didn't drag me all the way here to tease me and blackmail me again. 違うよ。もっと真面目な話がしたいの。ねえ、何か変なこと考えてない？ Stupid as in what? What are you even talking about? 詳しいことを聞かれると答えられないんだけど、その表情が気になるんだよ。その顔はなんだか昔を思い出す。 Mean at the orphanage? 施設を抜け出して何かと騒動を起こしてた頃と似てる気がする。 Just overthinking it. 本当に？でもならその怖い顔は？ It's just the nerves. You know, tomorrow's the big day and all. Don't worry about me, I'm fine. We've all worked so hard these past few weeks. Why would I risk ruining everything? I was a selfish brat back then, and I've since learned better. I promise you. それならいいんだけど。 It's gonna be put in the fucking hospital because of what's gonna happen. Still, I sense that she's not fully convinced. She wraps her arms around my head and pulls me towards her like she did that one time. そんなに緊張しなくていいからね。 Guess we have another chance to use this as a thumbnail. Are you seriously doing this again? I told you not to do this. You look like some sort of sexual pervert. だから知女はひどいって。私は安心させてあげたいだけなのに。 Yes, and I'm not a little kid. You just don't do these things to people. I thought you learned your lesson. そのことはちゃんと覚えてるよ。それでもこうしたくなるぐらいサトルくんの雰囲気が怖かったから。 Is the resemblance really that striking? I didn't think I'm anywhere near as short-tempered as I was back then. Maybe she's onto something. Maybe not. I'm not thinking straight right now. 何か心配事があるなら聞くから、お姉さんの胸で泣いていいんだよ。よしよし。 Could you please stop treating me like a little kid? I swear it's just the nerves. I would even want to cry. それならいいんだけど。 In fact, she's followed me so much with this move that I'm not even nervous anymore. So could you please let go of me now? わかった。 Jeez. あ、本当に緊張が吹き飛んだんだね。よかった。 Huh? 眉間のシワが消えてるよ。効果は抜群だ。Yeah,
Thanks. どう？眠れそう？もしまだ緊張してるなら追加のおかわりするかい？ No, thank you. 遠慮しなくてもいいんだよ。 Look, that's not what I said no. Why I said no. 遠慮じゃなくて何？ If you hug me anymore, I will get restless. For different reasons. それってつまりはあ若い男の子は元気だね。 Oh, give me a break. Honestly, I think you need to learn the meaning of the word modesty. しっけーの。それぐらいはちゃんと持ってるよ。誰彼構わずこんなことしない。お姉さんはそんなビッチじゃありません。それに気軽に抱きしめたつもりもないよ。さっきのサトルくんはそうさせるぐらい怖かったってこと。 Sorry. いいよ、気にしないで。一緒に喫茶店をやる仲間なんだから。 Oh, by the way, tomorrow is going to be a... I think I mentioned that, but tomorrow is going to be a Noble Works recording. Probably should have mentioned that at the start of the video. I hope I did. Am I retarded? 明日は頑張ろうね。 Yeah, let's do it. リドルジョーカー。 Oh, they're actually going to be wearing bikinis. 私が水を最後に固めてしまって完成っと。 Huh. This actually looks rather nice. All our planned furnishings made entirely of water line the poolside. Even knowing what they'd look like beforehand, we're still a bit in awe at the sight. やっぱり面白いアイデアですよ、式部先輩。ありがとう。噂が噂を呼んで大変な騒ぎになること間違いなしですよ。大変な騒ぎか。ありがたいけどそれはそれで困るな。さすがに恥ずかしい。確かにお客が来ないのは寂しいが、あんまりたくさん来られるのも恥ずかしすぎる。それは確かにそうですね。水着で接客なんて想像しただけでも。 They're gonna be in the kitchen though. They also ultimately decided to adopt Mibu's idea of the bikini cafe. Technically swimsuits, since we have two guys on deck, but a bikini sounds better. To give our cafe a little flair. But still, most restaurants have a distinguishing attire for their staff, so we decided to throw on aprons over top. People might actually think we're naked underneath upon first glance, which I guess some horned dogs would really be into. そんなに恥ずかしそうにしながらもちゃんと着るんですね。だってもう決まったことなのに今さら文句を言うのは卑怯じゃないか。申請だって済ませてしまっているんだから。 Yep, and you're not one to shirk your responsibilities. ちなみに三笠さんは恥ずかしくないのか？全く恥ずかしくないというわけじゃありません。でも今までにも水着で写真撮影することもありましたから。それに私は調理担当なのであまり人前に出ることもないでしょうし。あ、そっか。だったら私も多少はマシかも。しまった、うかつ。私も調理担当に立候補しておけばよかった。お姉さんも同感。まさか本当に水着を着る羽目になるとは。若い子と並んでこんなに肌をさらすなんて苦しい。今すぐ死んじゃいそうなくらい苦しい。式部先輩の水着姿は卑下する必要なんてないですよ。 Exactly! 私もそう思いますよ。先輩の水着姿はとってもセクシーで大人の魅力でいっぱいです。 Okay, and her swimsuit straight up just looks like it's the frills of the apron, so it looks even more like she's naked. むしろ羨ましい。
私の方なんて先輩と比較すると貧相で、というかこの中で貧相なのって私だけ。 Don't worry, don't worry. You're not the only one. 格差社会、食べるものは貧しいものに施しを。 Share your wealth with me, she says. And Aya suddenly just like pulls out 2 of the pads. Here you go. Everyone just looks at her in pure confusion. まあまあ落ち着いて。小ぶりは小ぶりで需要があるもんさ。それはフォローなのか。あ、そっか。私だけじゃなくスオ先輩も小さいですね。僕男なんだけど。なぜ見てるんです？ No reason. I quickly try to deflect after Mitsukasa noticed my eyes automatically wandered towards her. But yeah, that's not gonna work. どうせ貧しいものはミブさんだけじゃないとか思っていたんでしょ。 I wasn't thinking that. そもそも私は貧しくないし、ちょっと小ぶりなだけで貧しいってわけじゃなくて、私は私の おっぱいを発展途上なだけ、眠れる獅子のような、あっ、眠れる獅子ならぬ眠れる父ってやつなのよ。Episode title! Episode title, Dormant Boobs! Let me note that down. Where the fuck is it? There we go. Dormant Boobs. Well, hope your boo volcano awakens someday. ねえ、バカにしてない？正直に言ってごらん。千咲ちゃんの水着、とっても似合ってて可愛いよ。Just quickly move the camera away from the massacre about to happen. ななみちゃんも可愛いよ。これは千咲ちゃんが選んでくれたおかげだよ。そう言ってもらえると嬉しいね。お姉さんも2人とも、というかみんなよく似合ってて可愛いと思う。だからこそ私の水着姿が浮いている気がして。大丈夫ですってば。これは私の本心です。自 If 信を anyone, 持 you're って the くださ best い。 looking one here. 絶対大丈夫ですってば。ありがとう。そもそも似合う似合わない以前にすっごく恥ずかしいんだけど、今さら文句を言っても仕方ないね。接客が中途半端になるのも良くない。よし、お姉さん頑張るよ。 Yeah, this definitely does look a little crude. But what's done is done. You won't change things this late in the game. The opening hour is steadily approaching, and everyone is mentally preparing for it in their own ways. Need to do the same. さてと、それじゃあかたどったテーブルや椅子を片付けてしまわないと。あ、手伝いますよ。大丈夫です。人の手で運ぶにはちょっと重いですから、能力で運びますよ。 Tables and chairs then rise into the air via her ability. それでも椅子ぐらいなら運べますから。一度に全部を運べるわけじゃないですよね。 Oh, and I can also carry heavy stuff with my ability. できる範囲でみんなで運べばいい。準備はまだあるんだから、みんなで効率的にやっちゃおう。ですね。お待たせしました。これより声優発表祭を開催いたします。それじゃあまあ一丁頑張りましょうか。おお、 Yeah! 2名様でしょうか。こちらにどうぞ。Okay, so that just straight up looks like the Angel Beats crew is sitting there. Okay. ご注文はお決まりでしょうか。焼きそばとクレープ、飲み物はウーロン茶とコーヒーですね。かしこまりました。ななみさん、
お好み焼きはもうひっくり返してもいいんですか？まだです。外側がもう少し固まってからお願いします。わかりました。サトル、コーヒーを2つ入れて。 Coming right up. People started flocking in our cafe the moment the fair officially began. But roughly half of them were boys who go to geek. Guess the word bikini really is like a す magnet. みません、注文いいですか？はーい、今行きます。ってなんでスオが来るんだよ。お前はお呼びじゃない。うるさいな。ここはそういう店じゃない。セクハラするつもりなら他に行ってくれ。しっし。セクハラするつもりはなくてもだな。せっかくなら女の子に注文を聞いてほしいだろ普通。だからそういう店じゃないっての。運がない。お前も女の子の方が良かったよな。 He's just gonna go like, actually, I'm kind of fine with this. まあ俺は別にスオでも気にしないが。 But just both of them at once, just like, what the fuck, dude? なんだよその反応。お前まさか。違うぞ、別に変な意味ではなくて、俺は女の子でなくても気にしないってだけで。そんな目をしたまま離れるな。せめて注文ぐらいは聞いていけってば。 There's the occasional fuss here and there, like what you just witnessed. But students aren't our only guests. We have a fair number of school outsiders. けー、本当に水なんだこれ。でも触ることはできないんだね。見えない壁みたいなものがあるよ。 Go ahead, try and punch it. Break your hand upon it. これがアストラルなのか。 Yeah, but so yeah, these guys just straight up look like the fucking cast from Angel Beats, just sitting there having a blast. ねえねえ、これってずっとこのままなのかな？もしずっと椅子とかテーブルのままなら引っ越しが楽だよね。模様替えも簡単そう。さすがにずっとこのままってことはないんじゃないか。知らんけど。そっか。だとしても便利そうだね、アストラルって。疲れた時にはすぐに休めるってことだもん。水で家具が作れるなら他にもいろいろ作れそうだもんな。なんとなく来てみたけど思ったよりも面白そうだな。ねえ、たまにはこういうデートもいいよね。ねえねえ、この後はどこに行こうか。そうだな、腹ごしらえはここでするから、次は見て楽しめるものがいいかもな。だったら次はここに行ってみたいな。ああ、もちろんいいぞ。Many of the guests are from the general. Many of the guests from the general public seem to be having a positive reactions to the cafe and our incorporation of Astron elements. This is exactly what school wants this fair to achieve, so I have no doubt they'll be pleased with us. Now, let's have a look and see how everyone's doing. お待たせしました。焼きそばとウーロン茶、クレープとコーヒーでございます。ななみくん、パンケーキを2つよろしく頼む。パンケーキ2つですね。わかりました。綾瀬先輩、パンケーキの生地を取ってもらえますか？はい、ありがとうございます。このお好み焼きの具合はどうです？多分中まで火が通っていると思うんです。そうですね。はい、大丈夫です。 I'm slipping. ありがとうございます。お好み焼き2つ出来上がりました。はーい、今運びます。3番テーブルですよね。私が運びますよ。ごめんね、よろしくお願い。Yu walks fast to the designated table with okonomiyaki in hand, but she might have been a little too much, in a little too much of a hurry. She almost ends up bumping into a customer. おっと、浮いてる。大丈夫ですか、千咲さん？はい、平気です。じゃあ今のうちにお好み焼きを。 Mibu reaches out and collects the plates of okonomiyaki floating alongside そ her. れじゃあおろしますから。はい、よろしくお願いします。 Mibu is slowly lowered to her feet. The okonomiyaki that, under normal circumstances, would have splattered across the floor,
is still sitting atop the plates. 失礼しましたお客様。いや、こっちが不注意だったから。にしても今のがアストラル能力か。実際に目の前で見るとすごいな。怪我はないか？はい、私は大丈夫なんですけど、このお好み焼きは。やっぱり作り直しておいた方がいいだろうな。ですよね。すみません、迷惑を。あ、それってうちらの注文でしょ？いいよいいよ、そのままで。床に落ちたわけじゃないんだから。宙に浮いたお好み焼きを食べる機会なんてめったにないもんな。お客様がそうおっしゃるのなら。それではこちらお好み焼きになります。どうも。 Zero gravity いただ okonomiyaki. きます。 There were a few mishaps here and there, but everyone was working passionately and with energy. That's not to say that the work isn't hard and demanding, because it is. But we were all keeping up just fine. Well, they're still probably somewhat embarrassed about wearing bikinis, but when you're working this zealously, that becomes a side thought. We've only been operating for 1 hour as of now, but I think it's safe to say that our cafe is a success. But there is one thing that's kind of bothering me. Oh, hello, Sensei. なかなか盛況のようだ。Oh, you too, Principal Issa. Allow me to welcome you. Are both here as guests? いえ、何か問題がないか確認のために見回っているんですよ。私もただの見学だ。三笠さんは今日はずっと調理担当ですか？ Yes, that is the plan. We were afraid that some customers might act inappropriately towards her if you were to put her out here as a waitress. そうですね。その方がいいでしょう。それにしても面白い試みだ。こういった使い方は大変有意義に思う。Thank you very much, sir. But if you want to thank anyone, thank Shigebe. She was the mastermind behind it all. 評判ですよ。この模擬店は水着という部分が気にはなりますが、まあ発表祭はお祭りですからね。たまにはいいでしょう。こういうのも。 Thank you. それで何か問題は？ No actual problems now. I would like to ask about something. 何ですか？ There seems to be a man secretly taking pictures of the girls in their swimsuits. He could just be mistaking it, but I'm pretty sure that's what he's doing. なんだと？ Pointing at a younger-looking guy sitting at a table by himself. A few seconds, he slips his hand into his pocket and moves his phone slightly upward, just enough for the camera to see something. But only for a second. He's quick to slide it back down. なるほど。許可のない撮影を許すわけにはいかない。 Right, the fact that he's doing that is a big problem, but I'm afraid that if we call him out, it'll turn into a big scene. If he started arguing back, then it would be really bad. Then it would really be bad. Needless to say, I've already alerted everyone. Kyohei and I are taking care of waiting on his table, but it's not impossible for the girls to completely avoid his line of sight. And even then, we can't exactly stop him from getting out of his seat and walking around. What if he needs to use the restroom? だが、このままにはできないだろう。そうですね。ここは私に任せてください。 What are you gonna do? 学生が注意するより話はスムーズになるでしょう。人の多い場所では相手も硬直的になるかもしれないな。任せてください。 Hakimoto then walks off to the table in question. お客様、よろしいでしょうか？はい。何ですか？少々確認させていただきたいことがあります。確認って。先ほどから承諾のないままカメラで撮影をしておられますね。何よ、そんなことしてない。人を疑うなら証拠を出せよ。証拠は上着の内ポケットに入れているカメラを確認させていただければ。はあ？カメラなんて持ってないっての。失礼しました。右側のポケットに入れていたこのスマホでしたね。 Did you just fucking pickpocket him? いつの間に。こちらのスマホで撮影していましたね。中にその画像も入っているはずです。
調べさせてもらっても？それは。お客様、騒ぎを大きくすることは私たちも望みません。画像を消して今後勝手な撮影を控えていただければ。もちろん本人の了承がある画像に関しては消去を求めません。わかりました。すみません。解決しましたよ。That was amazing. Seriously, did you misdirect his attention on purpose at the start? 昔から手先は器用な方で余興として手品を覚えたりしたんです。 Some tells me she's the one that also leaked the position of the blind spot to the kidnappers. There's just something that, like, I feel like she's the bad guy. I don't know why. 親しい者からは手癖が悪いと言われたりしますが。Well, you really saved us big time. I can't thank you enough. いえ、これも仕事です。見事なものだ。今度その手品も見せてほしい。そうだな。それを取材陣の前で披露してもらえれば学院の印象もさらに良くなるかもしれないな。それはさすがにご勘弁を。そうだ、あと三笠さんと話をしたいのですが、今は無理そうですね。 Trying to get her alone, huh? I see what you're trying to do. I can pass a verbal message along to her for you if you'd like. そうですね。ではお願いできますか？ Of course not. 今回の発表祭に1件取材の申し出がありました。相手の素性もはっきりしているのでその取材を受けることになりました。ついては三笠さんにも話を聞きたいそうです。An interview. 忙しいところ申し訳ない。だが相手も三笠君が忙しいことは理解してくれている。密着などではなく簡単なインタビュー形式での取材だ。時間もそこまでかからないはずです。後で職員室に来るようにお願いします。待機している先生に言えば私につながりますから。もちろん模擬店が落ち着いてからで構いません。休憩がてら、いえ、取材ですから休憩にはならないと思いますが。それでは伝言をお願いしますね。私は他を回らなければいけないので。よろしく頼む。Huh? Wait, that's it? それでは。 That she takes her leave. It's because I can't exactly just ignore an interview. I'd probably get kicked out if I tried to come with her, since I'm a completely unrelated person. 有原くん、こちらの注文も頼む。紅茶を2つHuh? だ。Oh, yeah, I'll get those ready. 僕の方のジュースとウーロン茶もお願い。 Okay? それにしても想像以上の客足だな。まさかこんなにも忙しくなるとは。この分だと昼食後とかにはもっと人が来るかも。 The sheer quantity of customers is really overwhelming us, which is actually good for you. That means more people coming and going at any point in time, making it harder for me to look for any suspicious individuals. The initial plan was for Nanami to keep a close eye on Mitsukasa, but even that's not going so well. 焼きそばは2人前。あと、そうだ、クレープも焼かないと。綾瀬先輩、焼きそばをお願いしてもいいですか？わかりました。このお好み焼きが終わったらやっておきます。すみません。よろしくお願いします。 Our attention is focused on just keeping up with the orders. While looking at it from a different perspective, you could also say that the crowdedness makes it harder for any potential attacker to try anything. Regardless, I still have to keep watch over the whole cafe, but... Wait... I spotted suspicious-looking people. Just a quick glance over the tables, and I've already identified several individuals that set off alarms in my head. What's going on? There's no way in hell I can take all these guys by myself. Has to back up that promised. でもよかったね。こうして大入りになるほど好評で。そうだな。ななみくんの料理もそうだが、その椅子やテーブルなんかも喜ばれているみたいで本当によかった。なんて言うと自画自賛のようだな。 Ah! 言っているつもりは全く My ないの nose だ doesn't が。 like me, sorry.
Just that time of year, I guess. She apologizes a bit embarrassedly, but you can tell she's genuinely happy. No need to be humble about it. Those chairs and tables wouldn't have been possible without you. 大事なのは発想だ。人の功績で大きな顔をするほど恥知らずではないよ。I wouldn't consider that disrespectful at all. But anyways, here are the black teas, the oolong tea, and cola. ありがとう。さて、私も行かないと。待たせるわけにはいかないからな。悪いが有原くんも動けそうならオーダーを取りに行ってくれないか？ Sure. After she leaves, I survey the place once again. The customers' flow and reception are both high above average. The problem, though, is that there are a number of suspicious-looking fellows mixed in amongst the customers. I'm not going to be able to look away for a second. Well, a second after I note that one of the suspicious men gets up and starts moving. He's relatively young. He came on his own, and his food has already been delivered to his table. After getting up from his chair, he starts walking in the direction of the kitchen area. And suffice to say, there's neither a restroom nor an exit there. お客様、そちらは関係者以外立ち入り禁止となっておりますが。The guy flinches and quickly reaches his hand into his breast pocket. Fuck. Some tells me this is bad. I activate my ability and position myself in front of him in a blink of an eye. Oh, no, you don't. The man, however, doesn't stop. He pulls out the item in his breast pocket. 写真お願いできないでしょうか？ And being his smartphone. Yep, that is awkward. What? ですから写真です。僕彼女のこと初めて見た時から可愛いなって思って。 Awkward. Here's the thing, though. His reaction is okay since, you know, he saw someone purposefully walk towards an area where guests aren't allowed, and when being stopped, he immediately started fishing for something in his pocket instead of immediately explaining and looking extremely flustered. The first thing you would think is, oh fuck. ようやく本人に会えると思ったんですけど、注文を取りに来てくれる様子もないから。 Oh, right, Mitsukasa. Look, I'm sorry, but this is a cafe. We don't. 誠に申し訳ありません、お客様。模擬店は喫茶店となっております。そういったことは他のお客様のご迷惑にもなりかねません。ですので、どうかお控えいただけないでしょうか。 Oh, so he actually wanted a picture of Ayase instead of Hazuki. 代わりと言ってはなんですが、ご注文は誠心誠意、気持ちを込めて作らせていただきます。でも、お客様のご注文はもうお揃いみたいですね。あ、いや、注文します。追加で注文します。お好み焼きをお願いします。かしこまりました、お客様。それではどうぞ席でお待ちいただけますか？はい。 Just a fan. すぐにお作りします。 Skasa effortlessly took care of the fan. She even managed to keep that warm smile up for the entirety of it. Her response was perfect, unlike my own. She seems almost used to dealing with situations like this. Yeah, I should have known people like that would also be here. That only makes things more difficult for me. ほら、有原くん、いつまでもぼーっとしてないで。 Sorry. I was just a little stunned by how well you handled that. Do those kinds of things happen to you a lot? ないですよ。前の買い物の時にも言ったでしょ。声をかけられることなんてめったにない。 Seemed to know what you were doing, though. 伊達に取材の応対を任されていません。事前にない質問を振られてアドリブを求められることも結構多いんですよ。 I'm sorry, it should have been my responsibility to deal with that guy. そこまで気にしなくてもいいですよ。それにあの人も私が言ったからすぐに引き下がってくれたんじゃないですか？ Yeah, I guess that's true. Realizing it wasn't an obsessed fan any earlier wouldn't have changed anything. Mitsukasa had intervened and ended up having to reprimand him. I think it's safe to say that the situation could have escalated into a full-blown conflict. それよりもお仕事。発表祭はまだ始まったばっかりですから働かないと。
I just really want to, you know, it's nice and all, but it's not exactly relaxing when you also have to look out for the suspicious persons. Yeah, sorry. And, I almost forgot, Kakimoto stopped by a few minutes ago and wanted me to relay a message to you. Apparently some news outlet is covering the fair and they want to interview you, so she wants you to go to the faculty room when you have time. 職員室でもそれは I know I'll think of something. Just don't go there without telling me, okay? とにかく今は喫茶店に集中ってことでいいのね Here's the thing, though. They already accepted the request for the interview. But from this reaction, it's obvious. She literally hasn't been told. They literally accepted an interview without even like consulting the person that's going to be interviewed. That is wrong on so many fucking levels. Like, she's legitimately being like, they're taking advantage of her. Oh, yeah, I don't know why I had trouble saying that just now. 分かったじゃあ頑張って焼かないとすみませんそこの人注文いいですかほら呼んでる Yeah, I know. Looks like I have to get right back to work. Pitskasa says goodbye to me and I make my way over there. Sorry for the wait, sir. What can I get for you? とりあえずコーヒーあとななみちゃんの手作り焼きそばよろしく He just comes up to him with like a block and a pen, like, okay, can I take your order? Looks up. Grabs the pen, just tries to go for the throat. He's just panicking, starting to trying to block it. Dad! You. Yeah, hey, Dad! Now mind explaining to me what the hell you're doing here? 何って息子と娘の様子を見に来たに決まってるだろう Yeah! How are you really here? 落ち着け声を荒げると怪しまれることもないか父親と話しているだけなんだから応援を回すことはちゃんと伝えていただろう Oh God, don't tell me. But that you meant you yourself? 心配するなアストラルこそ使えないが俺だって昔は現場に出てたんだほらお前と出会った頃とかな Sure, but under what circumstances has it ever been a good idea for the head of command to head to the site himself? もちろん指揮は代理の人間を立てている俺が現場に出ることも含めて全て織り込み済みだ心配するな Why though? 親だもの会える機会には会う方が自然だろう Well, I guess you have a point. But in all seriousness, do you have any idea what's going on here? I see a hell of a lot of suspicious people in here. 分かっているちゃんと説明をする They're the backup. The suspicious people are the backup. Like just... Why do they look so suspicious then? Look, we had to cut some corners. だがその前に注文よろしく Here's your coffee and your yakisoba specifically made by your loving daughter. おお最近はななみちゃんの手料理が恋しくてな Now back to what we were talking about. You noticed it, haven't you? もちろんこの中にもいるな Wait, then... Where's the backup? 嘘はついてないちゃんと配置もしている Then wait! 連中は産業スパイみたいなものなんだよ Industry spies? You mean... アストラル技術の発表というのを学院のイベントということでちょっと軽く考えすぎだ日本の最先端のアストラル技術を調べあわよくば盗み出そうとしているんだアストラルの研究は保有する能力によって成長する分野が大きく変化するだから他の動向をどこも気にしているだが連中の目的はあくまで研究だ誘拐なんて目立つ真似はまずしない現に連中はこのアストラルで作った家具の方を確認するだけで三笠綾瀬のことは気にしてないだろう
Now that he mentions it, that does seem to be the case. They're intently observing their surroundings, but none of their focus seems to be on Mitsukasa in particular. 今のところ普通に模擬店や発表を見て回っているだけだ。 Still, they're supposed to be spies, yet they're that suspicious. 捕まえる正当な理由もないし、勝手に捕まえでもすれば下手すりゃ国際問題だ。 Are they that important? 企業だけじゃない他国の機関に雇われているやつもいるんだ。それに今の俺たちにそこまでの余裕はない。本命を特定するので精一杯だ。 And how's that going? もう少し時間をくれ。動くときは一斉に動いて一網打尽にしたい。 Alright. サトルくん、そろそろ戻ってくれないかな。 Yeah, I'm coming! What? いや、あのサトルがちゃんと馴染んでいて元気そうで何よりだ。とにかく必要な人員は揃えた。計画通りこっちのことは任せておけ。お前はお前の仕事に専念しろ。頼んだぞ。 Alright. I'll leave it to you then. 任せろ。だがサトル、お前に一つ言っておくことがある。 Yeah? Why is he wearing such a grim countenance? Something hasn't gone wrong, has it? Nope, there's gonna be something completely stupid. ナナミちゃんのお手製お好み焼きも追加で頼む。 Called it. I don't know if I should be trusting this guy. Two coffees are ready. こっちもパンケーキできてます。はーい、すぐに行くよ。 Our cafe is wildly popular. People kept pouring in as time went on, and eventually, much to our surprise, a line, albeit a short one, began to form at the entrance. Those industry spies that Dad mentioned, of course, were amongst those in there. I thus have to stay alert at all times. But I'm far from the only one being kept busy. No one in our team has been able to take a proper break yet, owing to the constant influx of people. Once afternoon rolls around, though, the crowds start to thin out, and tables become empty. ようやく一息つけそうだね。 You can say that again. まさかこんなにお客さんが来てくれるとは本当に驚いた。そうですか？私は人が集まると思ってましたよ。だからななみちゃんにも余裕のある発注をした方がいいって言いましたしね。そういえばあれだけのお客さんなのに材料がつきそうという悲鳴はなかったな。 Kizaki is prepared. いい判断だったね、千咲ちゃん。 The number of customers demanding my attention has drastically gone down since then. Nobody who might be after Mitsukasa is in the cafe right now. I'm assuming those industry spies have already looked at everything they need to. The end of the fair is approaching, and our cafe has been a smashing success. Everything went great from start to finish. The end of rush time here also means the same for the fair in general. There are fewer people everywhere. フローチャート画面ですね。In the end of the expo. Huh? I think this is officially that I've been clued into the Mayu route. I think that's what that means. I think that's what this means. Basically, this is like, hey, here a choice will appear depending on the point values assigned to the characters. We do seem to officially be coming into a route soon, since it is getting near the end here. Good job, everyone. ようやく落ち着いた。ここまで忙しくなるとは、これぞ嬉しい悲鳴。 Yeah, we were just talking about all that. まさか休む暇もないなんてね。はあ、
お腹すいたよ。僕もです。ああ、お腹空きすぎてぶっ倒れそ It う。 must be extra hard for Kyohei. そういえばそうだった。忙しすぎてそれすら忘れていた。緊張の糸が切れると一気に疲れが押し寄せてくる。慣れないことするとどうにも肩が凝って。その肩こりはたわわのおっぱいのせいじゃないですかね。胸が大きいと本当に肩が凝るものなんですか、式部先輩。真面目な顔でセクハラされても困るんだけど。なんだか男が言いづらい話題になってきたな。とりあえずローテーションを組んで休憩を取ろうか。 Second Kyohei makes that suggestion, a voice plays to the loudspeakers. 2年 A 組三司さん、職員室まで来てください。2年 A 組三司さん。 I get it. 呼び出したね。発表祭の最中にわざわざ呼び出しとは一体何だろう。閉幕の時に一曲歌う件かな。いえ、実は発表祭の取材が1件入っているので、そのインタビューに呼ばれているんです。そうだったの？時間に余裕ができてからで問題ないという話だったんですけど。 Guess they just got tired of waiting. Not really surprised, but yeah, that's bad for me. 取材にしろ別の要件にしろちゃんと言って確認をした方がいい。ちょうど休憩の話もしてたことだしね。お店のことならお任せあれ。心配はいらないよ。ですけど。 I've still yet to hear anything back from Dad. Can't exactly put my foot down and demand you not go. That'd be too weird. Well, even if she stayed here, I imagine Kakimoto would eventually just come here and get her herself. If that happens, we'd lose the ability to strike first. If we make our move now, on the other hand, we should still be able to make it work. Could you come help me restock our soft drink supplies before you go, Mitsukasa? わかりました。じゃあ補充が終わったらそのまま職員室に向かってくれていいよ。はい、ありがとうございます。 Up, then. Can I go ahead and go on my break once I'm done too? I need to go to the bathroom. いいんじゃないかな。私も構わないと思う。だが外を出歩くときは着替えた方がいい。いくら発表祭とはいえ水着でうろつくのはさすがに風紀的にもよろしくない。分かってます。ちゃんと上から制服を着ますよ。水着でうろちょろするのは私も恥ずかしいですからね。 Alright, let's go get the drinks done. さっきの放送は聞いた。 Right, I know it strays from the original mission plan, but I'm asking for permission to commence the operation now. If we don't act, all the planning we did will all be for naught. 分かった。だが一網打尽にするためにもタイミングはこちらに任せてくれ。もし相手が罠にかかってもお前は無理に動くな。俺たちを信用してほしい。 Copy that. So I want you to hide in here, just like we discussed beforehand. それは分かったけど、有原くんが身代わりになるなんて本当に可能なの？ Yep. We've got all the necessary pieces for it to work. Take out a card from my pocket. This card, as you might guess, has memory fiber infused with Sugahideto's astrons imprinted on it. This here basically allows me to visually deceive anyone around me. I should have no problem getting them to believe I'm you. Right, I'm gonna leave now. So that means you'll be left on your own. But don't panic. Just stay calm if anything happens. Keep this communicator on you. Should be able to get in contact with my boss through it. Right, I'm commencing the operation. 了解した。 On my countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Something's going wrong. フローチャート画面ですね。 Something's gonna go wrong. On my mark, I link with the astrons. However, I don't use my own ability. Instead, I focus mentally on the on the card, and activate the ability stored within the memory fiber material. Sugahideto's ability. Hello, I'm here as requested. 三司さんではなく有原くんですか。すみません。なぜだか一瞬有原くんと三司さんを見間違えてしまって、変ですね。
I guess the effect wore off once you heard my voice. それでどうしました？ Mitsukasu was called here on the intercom and I came here on her behalf. It's still pretty crowded at our cafe right now, so she wanted me to tell you that she wants to wait a little longer. そうですか。わかりました。わざわざありがとうございます。You don't mind me asking, is this about the interview? はい。柿本先生からまだ来ていないかと確認があったので、もう少し時間がかかること、私の方から柿本先生に伝えておきます。Thank you. Take my time walking back to the pool after leaving the faculty room. So as long as I don't speak, I'll be able to masquerade as Mitsukasa. What just happened with the teacher is proof enough of that. This also means my area of effect reached all the way to the faculty room when I activated the ability at the pool. She's probably still there doing that. Looks like my little trick worked just like I wanted it to. The school has a massive campus. Fair visitors are allowed to enter most buildings aside from the research building. That includes the student dormitories. Nanami has an extraordinarily high link value, yet even she wouldn't be able to cover this entire campus if she activated the ability by herself. But that's a relatively simple solution. If one isn't enough, we just need to use more. The SFD members, whom we have strategically positioned around the school, could all activate Suga Hideto's ability at the same time. That would consequentially allow us to deceive quite literally every person currently on the school campus. That deception, of course, being that Arihara Satoru has the appearance of Mitsukasa Ayase. Luckily for us, it turned out that Suga Hideto's ability isn't one that's terribly hard to control, like Nanami's for instance. Also lucky is the fact that you don't need to physically be in the same location as the object or person you manipulate people's perception of. Using photos or the like instead works just fine. Hold on. I really do feel like Kakimoto is one of the bad guys. Like, she sent off Ayase so they can, like, ambush her in the camera blind spot, and now she's actively like trying to push for this interview to happen because it's a chance to get her on her own. It should be safe for us to assume that I have the appearance of Mitsukasa to everyone right now. The teacher's initial reaction is solid proof that it's working, and hopefully the assailants are going to capitalize on this opportunity now that I'm walking the hallways by myself. Oh my god. Hold on. Whoops. Hold on. Naota, that's his name. Naota went down a dark path for some reason. Like clockwork, two people appear in front of me, blocking my way. There's a tall man with a lean build and a large muscular man. Their physiques may be near opposites, but what they do have in common is that their bodies are both very well trained. You can tell even from above the suits they have on. Mitsukasa Ayase-san. So the guy in the front addressed me politely. His tone may be soft, but his eyes have an icy cold glint. As my body tenses up, I shout with glee in my mind. The bastards fell for it! I was a bit worried since we had no real proof that they'd come here and attack, but now that they're here, I know we were right. But it's still too early for celebrations. Instead, I conceal my relief and feign bewilderment. 抵抗は無駄です。命を無駄に散らしたくもないでしょう。我々と一緒に来てくれますね。 Turn around, hoping to flee, but there are two more men wearing similar suits blocking the side of the that side of the hallway. You've got me cornered. As if they don't seem to be making any moves just yet.
Accordingly, I obediently go with the men. This is what Dad instructed me to do. 化け物が相手だとは聞いていたが、拍子抜けだな。所詮は学生か。It's an organization that's acting against astrals. Like some kind of like organization that's trying to purge the world of the mutants or something. この発表祭とやらも文化祭の延長上のようなものだし。まあ、中には気持ち悪い出し物も混じってはいる。というか、何か返事ぐらいしてくれないかな。俺たちは命を取るような真似するつもりはないよ。おい、いい加減黙ったらどうだ。喋りすぎだ。へいへい。Some of the guy shrugs his shoulders in response to the big guy's chiding. 命が欲しければさっさと歩け。いくらアストラル使いだろうと、引き金を引く方が早い。He's right. Astral abilities don't make you a god. There are 4 enemies in total. 2 in front of me and 2 behind. They're all carrying guns. Sure, I could try a surprise attack, but the risk's far too great. 悪いけど、このまま一緒に来てもらうよ。What's holding up Dad and the others? I don't know where these guys are going to take me. Somewhere off campus or what? 警備の方は問題ない。それに、カメラはマンティスの支配下にある。今もカメラでこちらを監視しつつ、映像をごまかしているはずだ。証拠は残らないさ。そうか。There was nothing in the system when none of me checked yesterday. Maybe that's the reason it took them so long to make a move. They were busy hacking into security early in the day. It isn't looking good. そうだな。何がだ。この子、大人すぎやしないか。今のセキュリティの話を聞いても動揺しない。そもそも事情を尋ねてくることすらしない。まるでこうなることを分かっていたみたいじゃないか。何？それにプールにいたあの少年はどうした？彼はずっと彼女を守るような動きを見せていた。なのに今はどこにいる？なぜ彼女を一人にした？考えすぎだ。所詮はガキだぞ。同年代の異性にいいところを見せようとはしゃいでいただけだ。三笠綾瀬はここにいるんだ。このまま連れて行けばいい。それはそう。Thank God the bald guy is such a moron! Things not adding up is precisely what breaks the misperception of my ability. The guy's glaring at me right now. Don't tell me he's noticed. いや、そうだな。ここで時間を潰している暇はないな。Okay, good. Looks like the effect is still working. I heave a sigh of relief in some of mine, when suddenly I hear a voice. I've sharpened my hearing through my ability, which allows me to pick up a voice from the guy's radio earpiece. The cameras aren't fooled. こちらハーミット。大将の身柄を確保しました。移動中です。So the man raises his arm and speaks into the mic attached to the scuff of his suit. 事前の作戦通りに移動していますが、何か The cameras aren't fooled! Fuck! Of course they'd have people off campus! My cover is definitely blown now! So I guess it's time to do this. No, I gotta trust Dad, he won't come through. But looks on their faces suddenly vanish and they pull out handguns with attached silencers from their suits. 代わりなんていつの間に。最初から俺たちはアストラルでごまかされてたわけか。なんてことだ。くそ、このアストラル使いが。動けば撃つ。能力を使っても撃つ。There's no point in me issuing any warning. I'm not stupid enough to try anything with guns pointed at me. I'd be a dead man before I could even do jack shit with my ability. Wow, what's the hold up with Dad? 殺してしまえば。死体を作ると面倒だ。ならどうする？三笠綾瀬ではなく、こんなガキを連れて行くのか。俺たちが殺されかねないぞ。どの道やるしか。このまま撤退してただで済むとは思えないが、仕方ない。
やってくれたなクソガキ。もちろん死ぬ覚悟はできてるだろうな。遺言はなしってことだな。なら死ね。Four short muffled gunshots resound. White smoke rises as I smell the scent of gunpowder. Fresh blood drips and creates a pool on the pavement. All 4 men had bullets put through their hands. Without a moment's delay, they each pull out knives with their unwounded hands. But I'm already on top of it. I close in on my first target before they have the opportunity to attack. Keeping the momentum going, I drill my fist into the abdomen of the man to my right. From there, I use kicks and elbow blows to knock out the other 2. All 4 of them now lie on the ground. 動くな。そのまま地面に這いつくばれ。もし動けば、次は威嚇では済まないぞ。Dad scowls at the men in suits as he coldly orders them to surrender. He stays behind cover, not making the mistake of revealing himself, focused on shooting, focused and ready to shoot at a moment's notice. 4 shots were all he fired, and he managed to perfectly hit all 4 palms of all 4 men without any misses. Now he mentioned that he served in the line of duty before, but I never expected him to be this good. Even though he hasn't seen action in years, his skills haven't rusted a bit. I'll be honest, I underestimated him. The center guy tries to get up, unwilling to surrender, but not a second later, he's suddenly pushed to the ground. One of my fellow SFD members with their camouflage uniform. そんなものを採用している組織聞いたことがないぞ。どこの人間だ。悪いが質問するのはこっちだ。お前たちが何者か全て答えてもらうから覚悟しておけ。マンティス、作戦は失敗。すぐに撤収を。言ったろ、包囲したと。I don't know why it's so annoying, but... But yeah, as I was expecting, something did go wrong ever so slightly, just not like big enough to ruin everything or cause any like major inconveniences. Once the guy finally resigns himself to arrest, my invisible colleagues skillfully disarm him. Following that, they search his collar and neck and find his transmitter in the process. After finally confiscating his phone and wallet, they tie him up. なんとか間に合ったな。よかった。Yeah, I'll say I was prepared to die when my cover got blown. 遅くなって本当に悪かった。敷地の外の連中の特定に手間を食った。It's fine, I didn't get hurt. So, did you guys get the rest of them? もちろん、狙い通りに一網打尽だ。危険にさらして悪かった。As long as the mission was a success. レビー6、怪我は？ No, I forgot to ask, but is Mitsukas alright? そっちはレビー3がちゃんと守っている。問題はない。マクレガーよりアレイスター1へ。作戦は成功です。全員を捕らえました。アレイスター1、了解。撤収の準備を始めろ。こちらもすぐに合流する。Not everything went entirely as planned, but it seems the operation was a success. 後始末は任せて。お前は早くプールに戻れ。怪しまれるぞ。Roger that. I'll link the rest to you and the rest of the team. Alright, see. レビー6。Yeah. 任務、ご苦労だったな。Thanks. おかえり、サトルくん。Got the achievement of fashionable lab coat. Guess that means we're officially in the Mayu route now. So I don't see a reason not to stop the part right here. Honestly, God, I really want to keep going. No, but I can't call it the Mayu route if it's like only like, what? 20 minutes of a 2-hour video. So, I'll just save here. And next time, we'll be starting with the Mayu route. Hope you guys look forward to that. And see you next time. Bye-bye.